হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে দুপুরে আমি কি খাবার নিয়ে বসেছি চলো তোমাদেরকে একবার বলে দিই। তো এখানে নিয়েছি ভাত, ভাতের উপরে একটা হাফ পেঁয়াজ, আর এখানে ভেন্ডি ভর্তা, এখানে উচ্ছে আলু ভর্তা, আর এখানে মূলো, পালং শাক, আলু বেগুন দিয়ে ঘন্ট, পাঁপড়, আর এখানে আলু বেগুন দিয়ে ছোটো মাছের ঝোল। তো চলো খাবারটা খেয়ে নিই। তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা করে লাইক করো, আর আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে তোমরা আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো আমি স্টার্ট করছি। এই ভেন্ডি ভর্তা দিয়ে আগে খেয়ে নেবো। উচ্ছে আলু ভর্তা অনেকদিন পর খাচ্ছি, দেখি। পালং শাকের ঘন্ট, এটা আমার একটা প্রিয় সবজি। এই বুড়ো আঙুলে কি একটা ঢুকে গেছে, খুব ব্যথা হচ্ছে। অনেক সময় পেঁয়াজের শক্ত উপরের খোসাটা, রসুন ওইসব ছাড়াতে যেয়ে আঙুলের মধ্যে অল্প স্বল্প ঢুকে যায়, সেটা পরে যন্ত্রণা করে।
ব্যথা হচ্ছে, আঙুলটা জ্বালা করছে, ব্যথা হচ্ছে, বুঝতে পারছি না কি।